આપણે એ સમયે મળી રહ્યા છે જ્યારે માર્કેટ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ઘણા બધા ફ્રી ફોલ પરથી હમણાં લાગી રહ્યું છે કે થોડા અત્યારના સંભાળી રહ્યા છે એમના લેવલ્સ, અને અહીંયા એક આપણે અપમૂવ પણ જોયો છે. નિયરલી આપણે સારો એવો અત્યારના એક કવર પણ જોયું છે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? શું એવું માનીને ચાલવું જોઈએ કે જે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટીઝ છે એને સમજી ગયું છે માર્કેટ, અને એક ગ્રાસ્પ કરી રહ્યું છે કે ભાઈ અત્યારના તો આવું રહેવાનું છે, પણ મારે તો આગળ ચાલવાનું છે? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ્સને, અને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ એક બોટમ આઉટ થઈ ગયા છે? પ્રણામ પ્રીતિ, ગુડ ટુ બી બેક. આ તમે જે કીધું કે પેલું ફ્રી ફોલ ચાલતું હતું, તે આ ખાલી ઇન્ડિયાનો પ્રકાર નથી, આ બધે જ ચાલે છે. ઓટોમેટિકલી જે મોદી ને ટ્રમ્પ જ્યારે મળ્યા હતા, જ્યારે ટ્રમ્પે ટેરિફની વાત કીધી હતી, એન્ડ ઓફકોર્સ એઝ ધ બિગેસ્ટ બાયર ઇન ધ વર્લ્ડ, જે પણ અનાઉન્સમેન્ટ આવે છે તેનું રેસિપ્રોકલ ઇફેક્ટ અમે જોઈ રહ્યા છે. હવે ઉપરથી આ થયું છે પ્રીતિ, ઇન ઇન્ડિયા આ ઇલોન મસ્કનો જે વધારો થયો છે એઝ અ પોલિટિકલ એન્ટિટી, એઝ અ ક્વાઝાઈ પોલિટિકલ એન્ટિટી, તેનો પર રેમિફિકેશન જોઈએ છે અમે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રમ્પ જ્યારે વાત કરે છે કે હવે બી અમેરિકન બાય અમેરિકન, તો તેનો ઇફેક્ટ હમારા આઈટી સેક્ટર પર પડે છે. when Elon Musk says કે ભાઈ અમે લોકો ટેસ્લા વેચશું if you allow us to if you reciprocate on your tariffs. So આ બધી નાની મોટી adjustment જે થાય છે, that is very expected. It's very cyclical and it's very normal in the Indian markets because we are very sensitive to anything that affects us. But meltdown જેવું નથી થયું છે. અને ઉપરથી, if you see the rest of Asia outside of India, if you look at Southeast Asia, if you look at ASEAN, if you look at China, તેમાં પણ ઉપર નીચે થયું છે, but there has been no meltdown per se. India has, I think, reached its factored in point. It's reached its safety net. So यहाँ પછી હવે જોવું છે કે કયા સેક્ટરમાં થોડો વધારો થશે, like in agriculture, like in defense, like in banking, like in pharmaceuticals. તે બધી 2, 3 કે 5 સેક્ટરમાં વધારો જોઈ શકશું અમે. I think we have netted out that negative effect. એબ્સોલ્યુટલી. એટલે વર્લ્ડ માર્કેટ્સમાં આપણે એક ટર્મોઇલ જોયું, અને જે અત્યારના પણ આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ એમાં કોઈ હજી બી ઘણી બધી અનસર્ટનિટીઝ છે, અને અનસર્ટનિટીઝ કોઈને ગમતી નથી, અને માર્કેટ્સ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે, અને હજી પણ વી આર ડીલિંગ વિથ અનસર્ટનિટીઝ. અને એટલે જ આપણે બીજી તરફ એમ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે FIIs સતત ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જો વાત કરીએ તો એમના જે પણ ડિપ્લોયડ ફંડ્સ હતા એ વિથડ્રો કરી રહ્યા છે. મે બી મેક ઇન અમેરિકાનું જે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે એક વાત કરી છે ને એના લીધે દે આર ગોઈંગ બેક ટુ ધેર ઓરિજિનલ્સ, કે ઓરિજિનલ એના પર જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો FIIsને ક્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ગમશે? બિકોઝ અહીંયા જે કરેક્શન આવી ગયું છે, તમને લાગે છે કે એટ્રેક્ટિવ ઝોનમાં છે એમના માટે ટુ કમ બેક, ઓર દે વિલ સ્ટીલ વેઇટ કે મે બી ચાઇના માર્કેટ કે બીજા માર્કેટ્સમાં એ લોકો નજર રાખશે? Good question. Loaded question. मैं તમને 2 કે 3 પાર્ટમાં કહું. When Trump says that we will apply tariffs, he is actually targeting China. India target નથી. India is actually a friendly trading partner, but of course આનો effect અને આની ramification અમે પણ જોશું. ઉપરથી આ જે escalation of war in the oil-rich country જે થઈ રહી છે in the Middle East, and of course now the sector with Russia and Ukraine, તેની effect हमने પડશે because we are now also still trading with Russia. They are a very large trading partners. So rather than see the market, પેલા આખી માર્કેટમાં જે પહેલ મચ્યો છે, તમે અગર sectors જો, which sectors are affected? The domestically shielded sectors, જે આપણે local consumption માટે બના છે, they are well shielded. For example, shipping is up. For example, agricultural output and agricultural products are out. Though we are a net exporter when it comes to agriculture, we are also a very large importer. So those stocks and related stocks are up. If you're talking just stocks and if you're talking just companies,
I would say about 50 took a beating and 50 were up. So it's a zero-sum game. The larger picture is why are foreign direct investors, why are we pulling out? Aaj hai political ploy. Blackstone, one of the largest investors, BlackRock, one of the largest investors, have been arm twisted. Now, arm twist નું શું મતલબ છે કે ભાઈ be Indian, buy Indian, જે આપણો મોદીનો logo હતો, exactly what Trump is doing. Why aren't you investing in America? So if you want to trade in America, come and manufacture in America, come and assemble in America, come and deal in America. આ માટે locally જે અમેરિકામાં વધારો થાય છે, so institutional investors, much like us in 3A Ventures, are saying કે ત્યાં પણ પૈસો બનો છે. There is an upside. Here is what has been what we call the unseen. Suddenly, Saudi Arabia has taken away $1 trillion from the market. Now, તમારા radar પર કેટલા ન દેખાય. Saudi Arabia has been slowly but surely taking Lenovo, Huawei, Xiaomi, and all the big infrastructure and technology players. કારણ કે એ લોકોએ કીધું કે Middle East and Africaમાં ઘણો વધારો છે, upside ઘણી છે, it's an underpenetrated market. So if you are an investor, a long-term investor, ત્યાં તમને 3-year, 5-year journey દેખાય છે. India is fluctuating on a quarterly basis. So it depends on who comes in. Stock, ને જે તમારા speculator જે હોય, day-to-day speculators, they will still find India attractive, certain sectors. But the longer-term foreign direct investors are finding that there is, for example, Saudi Arabian market, there is the African market, there is the South African market, there is the China market, there is the ASEAN market of Vietnam and Thailand, which is attractive. So આ પ્રમાણે એ લોકો જોઈ છે. That's why it's a three-prong approach. What is being said and done in politics? Which sectors are able to sustain their growth? They pramane jovu pade. And then what is the alternative outside of India? Can an Indian speculator trade in stocks outside? Not yet. તો તે પ્રમાણે આ સ્ટોક્સ જે છે આપણે તમે જેની વાત કીધી ને આની પહેલાના કેસની જે વાત કીધી હતી, they are looking at a short term gain. તે પ્રમાણે. So 3 things to weigh out. What are the options? What is Trump saying? And how will corporate India sustain itself for domestic markets? તે પ્રમાણે. એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય કે મેક ઇન અમેરિકા હોય કે મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન, મેક યુરોપ ગ્રેટ અગેન, કમ યર એન્ડ ડુ યોર થિંગ્સ ઇન યોર ઓન કન્ટ્રી. How do you buy this? Because yes, તમે એક બાજુ make your progress of your own country, પણ એક ગ્લોબલાઇઝેશનનું પણ એક અહીંયા ઘણું બધું મહત્ત્વ છે. How do you see it? Because ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ અહીંયા જોવાના હોય છે, કઈ રીતના કોસ્ટ ઓફ મેન્યુફેક્ચર છે એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. બિકોઝ જે મેન્યુફેક્ચર હશે they will just go there where એ લોકોને વધારે પ્રોફિટ થાય છે. How do you see this going ahead? Correct. I'll give you a 101 on these global macroeconomics and how India can either participate or benefit from it. China stopped being a low-cost market. As of right now, China is actually a very high-end finished good market. हमने तमे वाच्યું હશે કે DeepSeek in the AI world came in. ને એ લોકોએ ઘણો બધો તહેલકો મચાવ્યો છે કારણ કે what American, Meta and Google and all of them are spending billions. બે છોકરાઓએ લેપટોપ લઈને આ AI નું ડેવલપમેન્ટ કીધું હતું. So America is now very cognizant that China is not a low-cost factory of the world. China is scaling up to have the best automobiles in the world, the best technology in the world, the best network in the world. So our joine, even the Europeans who are very pro-China and China is pro-Europe, એ લોકો ત્યાં જાય છે as an alternative investment, what we call alternative assets. And why not? Because it's a big open market. Ne hajun, there is a lot of upside. Why is India stuck in the middle? India is not doing badly. Agar tamare global scale ma agar mein jo from one which is a say Nigerian market or a Ghanaian market versus 10 which is where a Japanese or an American market, India is already at about 7.5 to 8. So we are not far behind. We are amongst the top 3 to top 5 economies of the world.
Indiaનો એક ફાયદો શું છે, as I keep saying, the affluence that is growing in India is very sustainable. Unfortunately, India is still very dependent on the external availabilities. આનો શું મતલબ થયો? We buy all of our raw materials from outside and our knockdown units from outside. Why can't we assemble it ourselves? Why can't we build a BYD, which becomes a global phenomenon? Mahindra and Tata to hame joya છે. But is there a BYD in the making? The answer is no. Is there a super app that is now ready to go globally? India માં કીધો તો ને પછી બહાર ગયો, like TikTok or like WhatsApp? The answer is no. So India, you can look at it કે આ હમે પછાડે રહી ગયા, or you can see કે બસ હજે તો હમે ચાલુ થયા છે, and we will have a lot of upside as we ourselves become a more mature player in that. Second point that you brought up, socio-economic status je amna che, I have no doubt we have done a lot of research and I can share with tamara darshako sathe. The world has become very insular. Globalization je mantra hame વાંચતા આવ્યા છે તમે અને મેં અમે જે કોલેજમાં વાંચ્યું હતું, it is no more globalization. It is first nationalization, profit, and then maybe look at a global market expansion, but it's not truly globalization. Every country is trying to promote or sell their global brand. When Modi goes, he takes a whole, army of businessmen. એ લોકો અદાની હોય કે અંબાની હોય કે ટાટા હોય, એ લોકો વેચવા માંગે છે. Buy my goods. That is what India is doing. They're becoming a very good and savvy salespeople કે હમે પણ compete કરી શકીએ. Those are the sectors you would want to see, whether you're speculating or looking at long term. But people who are left behind are the ones who are stuck in one certain industry. એ લોકોને scale ન મળે. So there's lots of other dynamics you want to consider as a foreign direct investor like us.